Hii yote ni story yangu na hao wafanyikazi wote, from nothing, from being a house girl, kutoka Meru na green pill paper bag, kuajiriwa maid for 1 year, and this is now where I am. Hii yote na hao wafanya. At least I'm empowering all these people, and I know it's a chain that once I empower one, it goes ahead and empowers the other one. Yes. Everything is possible. Anything is possible. Nitakosaji kupenda kazi yangu Lina? Hata kama nilisoma, sidhani hiyo ofisi ningeenda kuajiriwa ingenipa pesa. Haingenipa pesa kuliko zile ninapata. Na inaifanya na comfortability. Hakuna mtu ananidhibiti. Ni mimi nikiamua kwenda, ninaenda. Nikiamua leo siendi, nimechoka, ninalala. So hata kama sikusoma, I thank God that he placed me now in Gikomba, that at least niko na opportunity even ya kumenta. Mimi ninajua mboma mara mingi ni kuvumilia, kama ina violence, haina infidelity, ni kuvumilia. So mimi nilivumilia sababu issues mingi zilikuwa pesa. Na nikaamini hata kama bwana hana pesa, ukiwa mwanamke na uko nazo, bora tu hakuna violence, hakuna infidelity, ni hana. For me, I would do everything. Hello and welcome to today's episode of Inspire Kenya. I'm back with another one, guys. Naona mlipenda story ya mkombozi sana, and today my guest has an amazing story. She is the woman behind double cabin munaona hapa. And let me tell you guys, she has worked as a housemaid, hawked mandizis pale Roysambo, but today she is the owner of this store yenye mnaona wapi? Yenye mnaona nyuma yangu. And she's not also ashamed to say she earns more than her husband, but she's still very humble and respectful. Sasa watu wangu wa baiskeli na Land Rover na Range Rover, kujeni tusikie story. Hello. How are you? Kwa majina naitwa Purity Wamboi. Mama wa watoto 3 na nimeolewa, nafanya biashara Gikomba. Mimi nimezaliwa sehemu inaitwa Monidho, na baba Mkikuyu na mama Meru. Nikasomea shule inaitwa Kambiti Primary School. Mpaka class 8, nikaenda Monidho Secondary form 1 mpaka form 4. Yeah. Na history yako Pure, watu wamenitag sana Facebook. Na mimi kitu niliona ni how does someone come from being a housemaid to owning her own business, building her own house and driving her own car. Aya, sasa Lynn, mimi wakati tulilewa by then na single mother, na tulikuja kusikia bandeni kwa sababu ya mama alipata watoto wasichana, baba alikuwa anataka vijana. So tulilewa na single mother na shinda sana. Mimi hata ni kama nilijilea, kwa sababu nikiwa primary nilijipata mama alikuwa anauza changandi at least to sustain. Kanyumba ketu kalikuwa kandogo. Most of the time Lina alikuwa anashikwa. Na unajua askari walikuwa na time tangapi? Friday. Ndio wamshike akae ndani weekend yote atoke Monday. Mimi nilingangana ni kama nikujilea, sababu mimi ndio nilikuwa mdogo, wengine walikuwa washakuwa wakubwa na wakakuja Nairobi wakawa maid. So my 2 sisters tayari walikuwa wamekuja Nairobi. Nami nilingangana sababu na sikutaka kukua maid kama sisters zangu, na nilikuwa mwerevu shule. So nilijipata ninajilea, nikafanya class 8. Wakati nilifanya class 8 Lynn, nilipata 384. Mimi I'll never forget, kwa sababu hata barua ya kuitwa shule hata moja that time sikuipata. I don't know ilienda wapi, kwa sababu mimi walijua Purity hata ana mtu wa kumsomesha. Ulikuwa unasikia mtu akitafuta maid anaelezewa kwa fulani, enda kwa mama fulani ana wasichana, hapo na hiyo boma najua uwezi kosa maid. So mimi wakati nifanya class 8 na nimepata 384 marks, hakuna out of 700 that time. Sikupata barua hata mmoja. Plus there was no hope that mimi ningeenda shule
Mama alikuwa mbali kabisa akiuza chang'aa mbali, mimi nilikuwa kwa my grandmother now. Haya, what happened? Mimi nilianzia biashara nikiwa nimefanya class 8 sasa. So lini watoto wengine wakingoja waingie shule, sababu wazazi wao wanaweza na wamewapanga. Mimi hakuna mtu alikuwa hapo hata anipange, not even anyone. So this is what happened. Nilikuwa ninafanya biashara, sasa naenda Meru Town, nanunua mboga na kuja ninauza kwa roadside, mpaka nikaweza kulisi 1500. Plus from there nilikuwa wa Catholic. Nikatafuta sponsor mimi mwenye. I remember nilienda Cathedral, Meru Cathedral like 4 times. Ndio nipate nafasi niongee na priest, alikuwa mzungu, sijui kizungu sababu nimelelewa kule interior kabisa. Akatafuta interpreter amwambie huyu msichana anasema nini. Mimi nikamwambia nataka kusoma, sitaki kukua kama sitaki kukua kama sisters wangu wengine. Luckily enough sponsor aliamua kunilipia school fees peke yake. Akaniambia enda ukuje na barua ya shule. Lini kuna barua? Hakuna barua ya shule, mimi sikuitwa yoyote. So bado ni mimi kaguna njia. Nikajitafutia tu shule yenye ilikuwa just kwa village, of which kama nilipata barua ya ile shule mimi nilideserve, angelipa tu school fees. So nilijitafutia barua ya shule yenye ilikuwa village hapo tu neighborhood, and he paid. Wacha time sasa ya kuingia shule ifike lini. Pia naingia shule, ana shopping, ana box, ana chochote. Nilienda mboma tu mboma, nikiomba sweater, uniform, 1500 nikaenda Meru Town. Una zile mambros mtu ununua kubwa, bora ni white, unakata the same na kiskat. Na viatu zingine zilikuwa zinashoneshwa, that time zilikuwa zinauzwa 150. Nikanunua 1500 yangu ikaisha. I remember very well the box that niliingia nao shule. Unaona watoto wengine wakiingia na mambox kubwa mzuri, mimi nilichukua box kalikuwa kanatumiwa na mami kitambo kandogo kanatoshana hivi, kamerasti ndani kabisa. So nilichukua gazeti. Nakumbuka kitambo hiyo tulikuwa tunadembesha nyumba na magazeti, unapaka unga. So mimi nilichukua nikakarembesha. Nikaingia shule Lynn. I remember that day sikupata wanaitwa mother guide. Sikupata why. Mother guide walikuwa wamezoea akikuchukua si anaenda kukupangia vitu. Mother guide mwenye nilipatiwa alikuja akakuta box yangu iko empty, akaniambia panganga na kuja sababu I ain't nothing ya kupanga. Shule Lynn mimi nilijing'ang'anisha kujitafutia shopping. I had very good teachers. In fact wazuri zaidi sababu mimi walikuwa wananifanyia hata shopping. Mwalimu ananiambia Purity Saturday kuja kwangu. I had a teacher that nina appreciate sana. Alikuwa anaitwa Shem. Shem ananiambia Purity on Saturday kuja usaidie mama kazi. Naenda kwa Shem na bado niko shule. Naenda kwa Shem nasaidia mama. Nikirudi shule Shem ananifanyia shopping. Vitabu za shule hata the basic ones kama dictionary, atlas, hizo mimi nilikuwa ninapewa shule. Why? Nilikuwa na perform vizuri sana and I was the best. But what was pushing me to be different from my sisters, to be different from my mom and my dad, I don't know, kwa sababu mimi nilisikia nilikuwa napushiwa kujimbeta ama kukua mbeta. So what was motivating me, I don't know. Nikasoma Lynn, nikamaliza shule. Lynn, I performed very well in school. I was the best. In fact, sijai kuwa number 2 in school. Number 1 tu. But ile shule ya ushago tu hiyo ya village. At village level, I was always number 1. Ni mimi nilikuwa na top. Kumaliza form 4 sasa, shinda ika happen. Sponsor wangu akasema kwa sababu nimepata C minor, haezi nisomesha unless nirudie. Ulikuwa umeperform vizuri na ilikuwa ni C minor. C minor ilikuwa mzuri according to him. But according to hiyo shule ulikuwa number 2. According to hiyo shule I was the best. Kumaliza form 4 sasa nikatoka kwa matano grandmother nikaenda mahali mami alikuwa. Mahali mami alikuwa ni mbali na kwa matano grandmother. Ndio to survive unless ungetoka uende ukatafute kupimiwa, unless upimiwe zile tulikuwa tunapimiwa 10 by 10 ndio upate pesa. Haya, I wanted to be different.
na nilikuwa napenda kusoma gazeti Lynn. Wakati huo mi by the way kusoma nilikuwa napenda kusoma hata kama ni novels. So I would make sure kwamba boma ilikuwa hapo ya friend yangu mwalimu, mtoto wake alikuwa rafiki yangu, at least that one was a genuine friend up to date. Baba yao lazima angenunua gazeti. So mimi nilikuwa naendea gazeti, kuna that column ya Waome, the human one. Ule Waome alipastorate Waome. So I would make sure that every week nimeitafuta na nimeisoma. Kwa sababu haya uko nyumbani, wengine watoto wengine wanapanga vile wataenda college, wengine wanapanga vile baba zao at least wanawapeleka courses to computer, wengine wametafutwa kazi hata kama ni kwa supermarket, at least watoto wasikae nyumbani. Me, I ain't no hope of going anywhere unless ningeolewa. So one day nikiwa ninasoma hii gazeti sasa, nikapata kuna ile column, sijui kama sasa inakuanga digger class find sales faster. Hapo kulikuwa na kazi za house girls bureau. Mimi nilitafuta kazi nikapata. That time sistangu hata yeye alikuwa amepoteza kazi yenye alikuwa. Tulikuwa sasa sisi wawili home. Tulikuwa na mmoja nyumbani sasa. Mwingine alikuwa hapa. Tukafanya bibarua, tukapata pesa, tukakuja Nairobi. Kukuja Nairobi Lynn, hizo unajua kwa gazeti ukisoma unafikiria ni kazi, unakuja kuingia pap. Mama sasa ni wateja walikuwa wanakuja kuchukua mtu. The first woman came akapick on my sister that she looks soft. Ati anakaa hata harasi watoto wati mimi ninakaa mkali sana. That day sikupata mtu wa kunichukua. Sababu ya appearance tu nakaa mkali. Sikuchukuliwa. Then jioni mwenye mbiru akaniambia, unajua nini? Watu hawalalangi hapa. Kamuliza watu ulala wapi, akaniambia watu hawalalangi hapa unless uulize wasichana wenye hawajachukuliwa wanalalanga wapi. Mimi I don't know. Tunafunganga ofisi saa 12. Kesho unakuja tena kujaribu kama utapata kazi. Najua tulilala wapi? Mudhuru wa nje. That time Mudhuru hii kulikuwa na kihoteli fulani hapo wakulima walikuwa wanalala. Ukiingia kwa hiyo hoteli ndio upatiwe mahali hata kama ni pakulala tu chini, lazima ungekunywa chai, either chai na mandazi. Mwenyewe alikuwa tu sawa na but hata kulipisha kulala. Nililala hapo 2 days kwa sababu before nipate mtu wa kunichukua. Nikakuja na nikapata mtu wa kunichukua. Sasa ule alinichukua, nitasema naye pia kwa sababu ninataka kuinspire mpaka hata ule mama, okay, nataka kuongelesha mpaka ule mama atachukua msichana wa mtu wa muajiri. Mwenye alinichukua I think ile tulikosania kabisa ni mavazi. Nikitoka Meru sina hata nguo. Nilikuwa nimeomba jirani. Sasa Lynn una manguo zingine ulipewa hazikutoshi. So mimi nikivaa kivyake yeye anaona navaa mbaya. Anaona ninavaa mbaya. I remember kuna tutop twa hii material ni chiffon. Tulikuwa tumetokea na tulikuwa na tukamba tuwili hapa. Kanafungwa hapa. Nilikuwa na uto kama 3. Nikivaa bando ako na ninavaa na braya white, anaingia tu kwa nyumba na fujo. Wewe kwa nini unavaa hivyo? Mimi nami singeweza kumwambia hizi ndio niko nazo na hata niza kuomba niliomba. I worked there for around 1 year. Nikapata pesa yenye nilipata ndio niliingia nayo sasa Gikomba. That one was 201. Yeah, 2 sasa. Sababu nilimaliza 2000. 201 yote nikafanya kazi ya nyumba, nikaingia Gikomba 2000. Sasa hapo ndio mwangaza. At least ulikuwa umesave how much? I think I had saved around nilikuwa nalipwa 1500, nilikuwa na around 15,000, but kuna ile pesa unatumia mzazi nyumbani hata kama ni 500, wewe ni msichana lazima utumie hata kama ni 1000. So Gikomba niliingia na 10,000 only. That one was in 202. The shop that I opened sababu ya cheapness ya vitu. At least mtu akiingia hata kosa dress ya 200 ya 300, waza watoto tuko nazo, tuko na school bags, iko moyoko hapa. Huwa tunafungua bells, tuna sort zile mzuri tunauza expensive, ama saa zingine
tukifungua tunauza at one price, tunaenda tukishuka. So pia hii ni yako? Yes, this is my shop also. Inaitwa Gikomba mtaani. Umeileta mtaani? Nimeileta kabisa mtaani, mashinani ndani. Tuko Mwehoko. Nani alikuconnect na Gikomba na ulienda kufanya nini? Gikomba niliingia kwa sababu sistangu alikuwa Gikomba. My elder sister alikuwa Gikomba. Akaniambia, Piriti, kwa sababu unataka kusoma, kuja ufanye hii biashara. Ukifanya nini? Ukienda shule. Kaingia Gikomba na nikaanza kufanya. What happens kwa maisha yangu ni kwa sababu ni everything that I purpose to do, nitaifanya na roho yangu yote na moyo wangu wote. So mimi kuingia Gikomba, I started even performing better than my sister. Kama ni kiatu ninauza, kuishika hivi tu mara moja. Unajua hizo viatu hazinanga bei. Hazinanga bei, imeandikwa that hii ni ya 300, hii ni ya 400. Lazima wewe umaster that. Hivi ukifungua bail unatoa viatu tofauti na hakuna ile imeandikwa bei. But bail assuming ya 10,000. Lazima uuze hii bail 10,000 na profit. So kucheza dini na hizo viatu umetoa ndio irudishe pesa yako ni kama karata. So mimi Mungu alinipatia hiyo uwezo wa kuweza kushika hivi tu. Hii ninajua hii ni ya 500, hii ni ya 300, hii ni ya 200. So now I started selling one bale, nikaenda kwa 2 bales, kwa 3 bales hivyo. Na sasa hiyo unaishi wapi? Sasa hiyo nilikuwa ninaishi kwa sistangu. So at least rent nini mlikuwa mnashare? Everything with sistangu alikuwa anafanya, alikuwa analipa that time. But now this is what happened. Mimi sasa with all that rather than niingie shule venye nilikuwa nimepurpose, hapo ndio nilijipata na mimba. Inaitwa ya mapema ama ni unexpected? Unexpected. Hiyo ya unexpected. Nikashika mimba. But uzuri ni mwenye alinipea mimba alinioa. Hata sasa hivi tuko naye after 18 years. Okay, mbele za mtumba zinafungangwa tofauti. Kama ni sweta ya mtoto ni sweta. Kama ni undi, kama ni skirt ni skirt, kama ni dress. So hapa hivi tuna variety ya belts mingi, tuna school bags, kila kitu. So hii stall yote ni yako? Hii stall yote ni yangu current, lakini I know in future nitakuwa na store kubwa kama hii yangu yenye si ya current. Amen. Na umeandika watu wangapi kazi? 4. You have 4 full-time workers. Wow. So this is where you come every morning? Yes, this is where I come every morning. 5:30 to 6 niko hapa. Umefungua? So ilifika lini milango ikafunguka Gikomba? This is now what happened. Nimekaa Gikomba from 2002. By 2010 viatu zikapotea. Mimi nilienda kuhaso Sudan. Nilinunua vitu Isiri, nikaingia Sudan. Na Sudan kulikuwa na pesa 2010, 2011. The only challenge that I had ilikuwa kuchange pesa. Tulikuwa tunafanya walking door to door. Unatembea na ujua hao watu hawajui hata Kiswahili, hawajui Kizungu. Hivyo tu. So mimi nilijifundisha kuongea Kiarabu kandogo, at least kale kakuuza tu. But still mtu uongeleshe. Haya sasa tukienda kuuza, ulikuwa unaulizana ngurusi fee. Customer anakuambia ngurusi mafi. It means hana pesa. Ukimuuliza ngurusi fee ni kama ni ngapi. Nilijua tu kidogo tu hiyo ya pesa. But challenge ya Sudan hakuna change. Dini utauza like me, ningekuja hapa na pesa mingi sana. Sababu the kitenge that I was selling, nilikuwa nanunua kitenge Uhuru Market at 1250. 1250. Sundani nauza na wholesale na 2500. That is double profit. Yes. In a day, kwa sababu mimi nilikuwa wholesaler, ningemwaga hata vitenge 100. 100 ukimake profit ya 1200, hata kama ni 1000 peke yake, in a day you've made 100,000. But hizo pesa hata ukitembea nazo banks ni makaratasi. They are not changing. So mimi nikaona Sudan si kuzuri. Nikarudi tena Kenya. Kurundi Kenya that nilirundi immediately to 2012. By 2015 I had made Gikomba chini kuuza viatu 3.5 million. Yes.
in 3 years. In profit. Sasa capital hakuna ile tunasema ati this is now my operating capital, sababu sikuwa na source ya kuendea capital. Sini hapo tu hiyo pesa ina circulate, unaanza nayo ikiwa 10 inaenda 20 hivyo tu inaenda ikigrow. I earned 3.5. 2015 wacha moto ikuje. Hiyo moto ya Gikomba. Si unasikianga hizo mioto za Gikomba hapo? Gikomba mimi Lynn nilichomekewa tukiwa na mzee. I earned 500. Me I earned 3.5 one day. Milioni ngapi? 4. So the same family. Zikaenda hivyo tukaisha. I remember nilikuwa nimeenda nyumbani that day na 2000. Ndio kuchomeke. 2000 nikakutana na blanketi mzuri. Nikanunua 1500. Now see I'm left with 500. Mama akiingia kwa nyumba si lazima ingia at least hata na maziwa na matunda kwa watoto. I used 200. I was left with 300 shillings. 3.5 million zilienda nikabaki na 300 shillings only. Nikuulize, 3.5 ni in asset form ama ni pesa mumeweka tu? Viatu. Tulikuwa tunafanya hivi. Tulikuwa tunafanya hivi uko na store yako, unanunua viatu. Plus Gikomba wakati hata watu wengi wako wanapeleka pesa bank. Unauza, unazifunga, unawekelea hata kwa maviatu. Unajua store yako na hakunanga Gikomba, kuna wizi wa kufunguliwa store. Ni very rare. So hata ukichukua kiatu kimoja uweke pesa ndani, uweke kwa store, hata mwizi akikuja achukui hiyo kiatu inakaa imeanguka chini. Si anakuja kuiba bail. Of which Gikomba store kufunguliwa mlango iibwe hakuna. But sasa ni moto. So mimi nilichomekewa na cash yenye nilikuwa nimeuza sikuwa nimeenda bank na mizigo sasa 3.5. Nikarundi 0. It means kazi riba yangu yote ya kutoka 2002 mpaka 2015 yote ilisha na siku moja na mnafanya kazi na bwana the same business na unyi wote mmechomekewa. Sasa niambie mnarundi nyumba aje? Na ni nyumba ya kulipa. Tulikuwa tunakaa Huruma nyumba ya 15,000. Sasa rundini kwa nyumba. Na hamna chochote. Unajua obvious men wanajua vile watanas pressure ya mimbi kwa pombe. But with us women dina unajua kwanza ilikuwa birthday ya mtoto wangu, anangoja birthday cake. Unapata ule mtu ulilala ukiwa worth 3.5. The following day uko 0. Mnanga insurance? Mimi Purity sikuwa na insurance. Mimi kivyangu sikuwa nayo. Kuna watu walikuwa nayo, kuna watu walilipwa, kuna watu bank insurance waliruka story ya Gikomba. So for nyumba zetu ni semi permanent, ni nyumba za mabati. Insurance wengi huwa wanakataa kuinsure nyumba semi permanent. So mimi store yangu ilikuwa semi permanent. Haikuwa insured. Na hiyo pesa ilikuwa mingi. It's a lot of money. But mimi sijipatangi nikiwa ati na attachment kubwa sana na pesa. Kwa sababu ninajua zinaweza isha, zinaweza kuja na zinaweza isha. So now Purity finds herself 2015 with 2 kids na nyumba ya kulipwa na shilingi 300 kwa bank I earned 4,000. Hapo ndio mimi nilipatanga Mungu kwa sababu sasa nipitie vichorochoro nipande gari za Huruma, nilipata nimeenda straight na barabara yote nione venye moto imechoma. Along hiyo barabara is where I met my guardian angel. Mwenye alinisupport ndio nisimame tena. Mimi kama ninapita nisikia mtu anauliza, "Wewe ni nini unapita hata uangalie watu?" Kugeuka. Ni mtu mwenye alikuwa ameniuzia viatu the previous days za 1.5. Yeye alikuwa amesave kidogo tu. Nikamuuliza, "Yaani wewe ulijua jana umeniuzia viatu za 1.5 na ukajua kuna moto. Na store yako ndio iko juu kabisa.
Yani kama ni kuchomeka, sababu moto ilikuja from east side yake, ndio ingechomeka ndio yangu ifikiwe. Kamuza mbona hata huku niita na ulijua jana umeniuzia? Akaniambia hata mimi ni documents tu nimekimbia nikatoa, mimi sija save. Hata nilifika nikaona moto imefika kwa store yangu, nikaambia vijana wenye walikuwa hapo, igieni mchukue. Hivyo ndivyo Gikomba inafanyikanga Lynn. Ukiona moto hata kama ni wewe na store imejaa, tafadhali ichomekee ndani. Unafunguanga mlango, unaambia mtu aingie, okoa chenye utaokoa. Okoa chenye utaokoa, hata kama utabeba mbili moja ni sawa tu. Itachomeka. Itachomeka tu, hata ukikataa nayo itachomeka. So yeye akaniambia mimi nilifungua mlango nikachukua tu documents, hata mimi vitu zangu zilichomeka, but wewe enda nyumbani. Nikaenda nyumbani. Nyumbani utalala. The following day, even before moto itulie, alinipigia simu, Purity uko wapi? Kamwambia niko kwa nyumba. Kwa nini? Kamwambia sasa nitakuja kuuza nini, na mimi sina kitu, sina pesa, niko tu. Kaniambia unaweza kuja Gikomba. That time nilikuwa kitu 5. Gikomba, watu wa Gikomba by 5 wanakuanga tumetoka kwa nyumba. So nilijua nikiwa Huruma by 6 nimefika. Nikamwambia yeye nakuja. Nilienda Lynn, akanipa viatu. Nikamkuta akona roli mahali, kwa sababu alikuwa importer, alikuwa wholesaler mkubwa. Zake yeye zenye zilichomeka ni zile tu zilikuwa kwa hiyo store ndogo yenye analetanga, anauza, zikiisha anaenda kwa main store analeta. So yeye bado alikuwa na viatu na mzigo. Akaniuliza nikupatie viatu ngapi? Nikamwambia nipe 5. Lynn, Gikomba watu wako stranded, ndio wote wamejishika hivi. Najua watu walikuwa wamechomekewa na kutoka 2002 mpaka 2015 sisi wote tulikuwa relaxed, hatujaiona moto Gikomba. 2015 ndio Gikomba ilianza kuchomeka. So unaona watu walikuwa wamechomekewa sana. Watu wakiwa wamejishika tama Lynn, hata mtu anashindwa anzie wapi. Mimi nilikuwa nachapa kazi na sikumbuki nimeruhusu 3.5. Hiyo viatu 5 ni bills 5. Ni bills 5. Na zilikuwa za kuitisha pesa ama uuze umpatie. Na ndeni. Wow. Aliniambia chukua hizi enda uza. Viatu 5 na 13,000 ilikuwa around 65,000. I sold around 80. Nikampelekea pesa yake 65, nikaenda nyumbani. Akaniuliza asubuhi ukuje, akaniambia asubuhi ukuje kuna zingine. Then 2 weeks before ziisha end 200,000 kwa zile viatu. Kabla watu waamke ndio mtu sasa amke kwa ile kushtuka na nilichomekewa. Kabla mshtuko iishe ni end 200. Siku moja unajua Lynn, kuna vile Mungu hutuma mtu angel akusaidie. Akaniambia Purity, hebu kuja kwa go down, nimeshukisha mzigo uione. Nikaenda kwa go down, nikakuta ameshukisha container, full container. Akaniuliza sasa unataka leo nikupe viatu ngapi? I said I want 40 bills. Nilikuwa ninajua nitauza 1 week zangu 20, za mzee 20. So juu wanaume hawajui kujiomba, mimi nilikuwa ninaombea mpaka bwanako, mpaka bwana yangu ndiye hata yeye apate za kuuza. Unaona? So akanipea viatu 40. Akaniuliza sasa okay, after zimefungwa kwa mkoko kama ninaenda, ananiuliza Purity ya Burundi. Nikarundi, na vile nakuona ukiwa mwerevu, hizi viatu unaenda uuze wiki moja, bill moja una target kupe pesa ngapi? Nikamwambia na target nipe 1,000. So akaniuliza after 1 week ukiuza hizi viatu 20 una target uwe na 20,000, but utakuwa umetoa fare, utakuwa umetoa chakula, maybe kachama, so utakuwa na like 10,000. Kaniambia nataka kufundisha kazi nyingine. Hizi viatu umeenda nazo 40, nimekupatia na 12,000. I'll never even forget the price. Nimekupatia na 12,000. Enda jaribu kuzibroke. Broking means nimeuziwa kiatu 12,000 per bill. Enda uza 12,500 ama even 13. Dini, wacha nikwambie Mungu, nilimwaga the first sample. Wamama tu ground kakaanza kungaza. Mmoja akavuta, hiyo ni yangu. Kumwaga ya pili mwingine akavuta akasema ni yake. Hata hawakuacha nimwage bill ya 3. 40 bills 1 second. Na ni bill nilikuwa nimepewa na ndeni bila hata sumu. 40 bills times 500
Wow, 20,000. 20,000. So I made 20,000 in seconds. Nikapigia the same guardian angel na nikamwambia, unajua mimi nimeona Mungu, viatu zimefanya nini, zimeisha zote. Akaniuliza, see you wanted 20,000 for 1 week, see you are okay now, you can go home. Nikamwambia hapana. Sasa hebu sikia sasa, hata wewe utaenda na uliwacha container full, utaenda home? Narudi. Hata mimi ninarudi. So haya, nikamwambia sasa hizo watu wananiambia Pure niandikie 2, niandikie 3. Kuna hiyo ya niandikie 3 nitaandika Lynn amenunua viatu 2 amenilipa 25,000. Nikaanza kukimbisha pesa Stanbic. Sababu cash imekuwa mingi kwa mkono, hautaki kuichukua na mkono, sababu hata ya wizi plus Kikomba ilikuwa inakaa kindesolate. Hakuna mastores zimejengwa, kila mtu ako na huzuni, hata kukaa na cash unaogopa. So nikaanza kuwatuma Stanbic aenda na account yenye ilikuwa dormant. Aya. Lynn, unajua niliuza viatu ngapi? 1 container ya 850 in 1 week. Pesa yenye nilipata after that week ndio ilinunua hii plot 600,000 1 week. Si niko na plot. Do you know what God did for me? Kenya okay. Miaka kutoka 2002 mpaka 2015 silikuwa nimekaa Kikomba for 13 years. Mungu sasa alianza kuirudisha yani hii miaka ilisongeshwa ikawa kidogo yangu ya kubarikiwa. After nimenunua, the same person now wanted to support me. And do you know why he was supporting me? I was very honest. Ananiambia, Purity, hizi bills nimekupatia 100, enda uza, enda broke. Ukimbroke, hiyo pesa usiweke kwa account yangu directory, weka kwa yako. So unaona hiyo kasakas pesa viatu ni zako ndio na ulinipa na ndeni. Nikiuza rather than nikuwekee pesa niweke kwangu itolewe kwangu nikutransfer. So now my account started becoming very active na si pesa zangu Lynn. Kwanza turnover yangu ilikuwa ya 1 year was 150 million. Hiyo after kuchomeka, after Kikomba kuchomeka. Turnover inamaanisha nini? Turnover inamaanisha tuerevush. Turnover inamaanisha aje? Ulieka leo 100,000, kesho ukaeka 50 hivyo. 1 year pesa yenye nilikuwa nimeweka kwa bank was 150 million. Ukiweka ikitoka. Wow. Na si pesa zangu. Ni pesa za mwenye amekuentrustia mizigo yake uuze umwekee pesa. Lakini sasa unajua hata mimi I started now growing gradually. Yes, na una save pia. Na nina save pia. Nikwambie vile nilijenga sasa. Tuambie. Haya. Lynn, nikikuwa mimi hatujawahi kuwa na boma, mahali pa kuita home. We never went anywhere now to call home, that a sense of belonging. Pale unapatanga ati watu wako na get together nyumbani. Wow. Sisi hatukuwa na mahali pa kuita nyumbani. So mimi nilitamani sana niwe na mahali pa kuita nyumbani, mahali hata kama ni watoto wetu wote wakitaka at least wanaweza kuja. Sababu mimi unaona hivi vile niko na boma kubwa. Hata hizo nyumba nimejenga hapo. Si za kukombolesha. Ni kama kuna mtoto wetu atajipata anashinda. Anaingia hapo. Hata kama iwe ni mother-in-law, hata kama iwe ni nani, ni mimi ninajua kuhangaika Lynn bila kukua na mahali pa kuita nyumbani. So mimi Lynn, pesa yenye nilianza kupata Kikomba ya kwanza after nimenunua plot ilikuwa kujenga. Na nilianza kujenga na 300,000. Nikuja 300,000 tukatengeneza foundation, tukawacha foundation, tukaenda sasa. Sababu pesa imeisha. Nikadhukoma tena Lynn, nikaanza kumwaga materials. Hii nyumba unaona nimejenga pole pole. Hata bado saa hii sijaimalizia kujenga. Sababu mimi I will get whatever I get na kuja na jenga. Tuliingia kama hata ijapigwa plaster, haina tiles. Tulijenga tu bora tuingie. Wow. Na nilikuwa kwanza nilitaka mahali pa kuita nyumbani, mahali hata kama nitalala siku moja Lynn nikose kuamka. Especially my daughters. Hakuna mwanaume atawahi wadharau kwa sababu hawana kwao. So I think hata kujenga nilijenga tu kwa sababu ya watoto.
Now 2018 now came, 2018 kukuja Lynn, the same person who was supporting me akaniambia, please now you are growing, si ninaweza kutafutia supplier uanze kuleta containers, uanze kuleta containers. Nikamwambia hakina, sina pesa. Kaniambia do this, ebu enda Stanbic. I only enda 800,000 kivyangu, sababu mimi pesa yote nilikuwa napata na jenga, yote ninajenga. Kwenda Stanbic, this is what they told me. Kaniambia Pretty, tuko na loan tumeintroduce ya ndanda, tunapatia women 3 million unsecured. 2018 I think ndio wali introduce, ndio ilikuwa tu imeintroduciwa. Kaniambia ndio account ina qualify. So walinipatia 3 million plus, no, walinipatia 1 million kwanza. Haungepatiwa, ujaipewa loan tena. Hata wao wanashtuka huyu atalipa kweli. Huyu atalipa kweli. So lazima wangekupimia kwanza na 1 million. Wakanipatia 1 million. Plus nilikuwa na yangu 800. Interest ilikuwa aje? Interest at Stanbic ni 13%. I think ni normal rate. Haya, pesa yangu kukua 1.8, that day, before hata nianze kupewa supplier na nitishe mzigo, kukakuja moto ingine. Kukakuja moto ya pili. Sasa hii moto ya pili nayo nilikuwa nishaama sehemu yenye inachomeka, lakini pesa zangu zilichomeka. Kwa nini? Kikomba kuna kitu tunaitanga comeback. Comeback means Karo nimemwamini, alirauka kwangu asubuhi bila pesa, nikampea bills 3, na mimi ninataka kulea Karo venye na mimi ule mtu alinilea bila pesa. Karo anaenda kuuza. So hii siku ndio moto ikuje, nilikuwa na viatu around 80 bills, na tulikuwa tumezoea zikikuja tunagawa. You have like 10 customers, unagawia kila mtu zake 7, 8 hivyo. Na ukiwagawia mtu anabeba zake anapeleka kwa store yake. Kama moto kingine kakakuja kakafieka 600. But sasa 600 hii iko kwa watu. Lini unajua mandeni ya moto hatulipangi. Ukishapatia mtu mzigo leo, Kikomba ichomeke kesho, hizo umepoteza. Hizo ni hivyo, hazitarundi tena. Sababu hata wewe utaenda kumuitisha na ile yake kidogo ilikuwa hapo pia imechomeka, hana, utapoteza 600. So now I'm left with around 1.2. nina loan ninalipa. Kukakuja mama, we partnered to bring a container na yeye. The first container tulileta na partner. Let's say container goes for buying cost around 4 million. Unatoa 2, but now this is what happens. Upatiangi supplier pesa zote, unampatia deposit 10 USD ama 15 kulingana na vile mtasikizana. Anaanza kukupakia mzigo. Lini kuleta container Gikomba inakuanga hivi, mzigo ni mgeni, wewe by the way ni sura mgeni kabisa kwa nguo, hawakujui. Kule mara mingi watu ununua mtu. Mzigo yangu inaitangwa Falcon. Unapata mtu tuseme sasa kama Falcon ni mgeni kwa soko, mtu atauliza hiyo ni mzigo ati Falcon hiyo, sijui. So hata kama hiyo mzigo ni mzuri na hawajui na wajui hiyo mzigo, bado haitauzika haraka until waende wakijaribu maybe kamoja hivyo wakuje wajue hii mzigo haikuangi mbaya. But kushukisha hivi tu mzigo, we ujulikani kwa manguo, mzigo yako hata lebo haijulikani. Niliteseka container ya kwanza sana. Kwanza hata ikunipa hata sumuni. Na ya pili, na pesa ni ya loan. Lakini kwa sababu sasa nilikuwa nimeanza kulipa loan ya Stanbic, wakanipatia now 3 million, hii ndanda now the unsecured. Hata nikiwa na dent stock, sababu niko na pesa ya kusacurate bando, nilikuwa ninaitisha mzigo. Nilileta like 3 containers bila profit. The 4th container ikakuja Januari sasa. Sita kupatia story ya mbali. Ikakuja kukiwa Januari ya 2020. COVID ilikuwa ya lini? March. COVID ilikuwa ya March. Container ya kwanza container moja ikakuja December, ya pili supplier akatuma January, ya tatu akatuma March.
Na Lynn hizi container zote anatuma sijamlipa. Naona container moja kununua ni 4444, that is 12 million. And what made him also trust me na ajai niona, mimi nitasema ni favor ya Mungu. Umetumia mtu container 3 za 444 na ni mtu hujawahi ona, kumekuja mitumba imebaniwa, kila kitu imefungwa na niko na pesa ya supply. Hata deposit huku umeekelea kidogo sana. Kidogo sana kwa sababu si unasikia pesa yangu ya kusacurate ni kidogo na mzigo haijajulikana market, so hata mimi mwenyewe nateseka. But now COVID came, mtumba ikambaniwa, Pure akaona Mungu. Pure akaona nani? Mungu. Pure akaona Mungu. Kwa sasa wewe ndio uko nazo. Mimi ndio niko nazo. Na sasa wale wananunua mzigo hawajui hii mzigo ni kukataliwa, ilikuwa imekataliwa ama ni kutojulikana. So Falcon haya wale after wakati mtumba ilibaniwa, this is what happened in. Unaona zile mizigo zinajulikana, zilinunuliwa zikanunuliwa kila Pure wamenyamaza hawauzi. Customer after ameuza zile zinajulikana, akasikia wenyewe wameshafunga wameosha mastore na wakafunga, si atabaki kurandaranda kwa store kwa mastore akitafuta kitu ya kuuza. Now my time came, I sold everything, nikalipa supply, nikalipa mandeni za watu, and I was left with money. Plus I was left with money na kibali ya mzigo sasa imejulikana. Watu wanakujua sasa. Sasa watu wamenijua, watu wamejua mzigo ya Falcon. There are some items that mzigo inashukanga kama zimelipiwa kwanza wakijua iko kwa maji. Kuna items zitalipiwa still, sababu nina import and directory, ninaweza patia hata broker now. Sababu ninataka huyu broker nimlee hata mimi venye nililewa. Wow. Utapata an item I'm selling at 13,000, but broker akikuja aniambia Pure yake unajua hata mimi naenda kujilea, niuzie tu vizuri, nichukue at least tu vitu kadhaa. Obviously utamshukishia. Atakusaidia kuuza na pia yeye anaenda kujilea, na ukumbuke hata mimi nililewa bila pesa. So Mungu akafanya mzigo ikakubalika. I'm selling, I'm comfortable. Let me say, mimi kivyangu after COVID nimeona Mungu. This is now my small office. Yeah. Yes. Wow. Hii ni gani? Tuonyeshe. Haya, hii tulikuwa tuna launch association ya mtumba. I'm one of the officials. Okay. Wow, nah, you look very nice. Mimi ndio nilikuwa napendeleza Uhuru asibanu mtumba kwa sababu imebeba haki watu wengi sana. Of which alisikia maombi yetu na akarudisha. Akaunini? Wow. The ban. Good. Hii ni bail. Unaona vile nilikuwa nakwambia itauzwa ikiwa hivyo, hakuna kitu iko na bei, kiatu iko na bei. But bei ya bail, if it is 10,000, it is 10,000. So it is upon ajue mwaga hiyo kiatu haraka haraka. It is upon akikata hivi aimwage chini ajue ku price. Oh, so hii sasa ndio bail. Hii sasa ndio bail. Na fungu yangu hivyo. Okay. Akimwaga hivi. Wow. Ni aponi yeye ajue sasa ku price. Ajue hii itatoka ajue hii atauza aje. Ajue hii atauza aje. Ajue hii atauza aje. Sababu bail za mtumba ziko na vitu tofauti. Utatoa kiatu kama hii ya ladies. Utatoa kama mtoto. Unaona kama hii sasa Gikomba tunasamanga hii ni kamera. Hii ni namba? Hii ni kubwa. Sasa hii ndio kamera. Sasa haka tutakaita. Si hii kamera, at least ni kamera kamili. Hata hii ni kamera. Yes, hata unajua viatu. Mimi nimelelewa na hizi viatu. Hii beli ikiwa hivi, huyu asipojipanga ajue venye atauza, obvious atachomeka. Ako peke yake. Ako peke yake. Uko wera sasa. Ingia wera. Lakini hakuna kiatu iko na. Hii nayo ni supu. Hii pia ni namba. Hii unaona ni maid, namba yake ni leather. Kwanza mtu anaangalia quality. Leather. Yeah. Size. Anafungua bells mbili. Huyu anafungua mingi. I have women that I support, how I come back. Wale urauka store yangu mapema kabisa, hawana chochote, ninawapatia bells, wanaenda wanauza, jioni wananiletea pesa ama wananimbankia. So Mungu hajaifanya store yetu ikose mzigo. Throughout sisi tuko na mzigo.
sababu hata ya hiyo kusupport sasa that I can give bail on credit, uende uze uniletee pesa. But sasa shida ya watu ni moja. In January I introduced still kwa Facebook, nikaanza kushout around that people are suffering, na ninasoma stories za watu, napata mama ako ana kazi. Mimi nikajiambia Purity, unaona venye ulilewa, fanya hivi, at least every week peana bills 5 kwa different people. Watu hata ujui randomly hivi tu, I will tell them kuja kwa wale yangu, andika why you deserve a bail. Ukiandika nikisoma hiyo story nione that you deserve a bail, uko aggressive, utafanya kazi na kupatia bail, na sikujui na sijai commit, uza nipe pesa yangu nikupatie bail ingine. For me I thought that nitaweza kulea watu kadhaa, but what they si watu wengi lini wanaweza lipa pesa za mtu. Ni mtu amekupata Facebook, hamjuani, alikupea bail, lakini hawajui wanajipotezea, sababu nitakupatia bail ya 8,000, uuze just 8,000, upotee nazo, ipoteze chance na jina ya kukuja kugrow, hata kukua mentored. Yes, umepotea. Ni sawa na pesa ya Pire mwenye at least angekushika mkono hivyo polepole, uende ukigrow polepole, sababu mimi natakanga at least nilee watu na mimi venye nililewa. Ukienda na 8,000 hiyo pesa ni kidogo, haikusaidii. So mimi nikakosa watu trusted wale tunaweza patia bills on debt. We now introduced half bills. Half bills nayo ni maybe a bill we are selling at 12,000 na una 12. Na since mumekataa kutrustika sasa that tunaweza entrust wa e full bill, you just pay me half the price, ni kutafutie partner na yeye alipe half the price, mchukue bail. But hao watu wanachukua bail si wajui, wako mahali tofauti, hata wao hawajuani. This is how we will divide the bills. Tutakuja sababu 20 years kukua Gikomba, mimi najua kamera ni nini, ninajua kusort, ninajua kuseparate. I'll make sure that tumeweka kamera zote kando, tunaweka second camera, tumeweka fagia. So tutakuja tuhesabu zile pieces zenye zinakaa ni mzuri kabisa. If they are 20, assuming they are 20, tuna divide 10. Tukuje kwa ya pili, to divide the same na fagia. Such that kila mtu atapata mzuri ya katikati, alafu fagia. Tuna divide equally. Na ni watu we don't know them, tuwatumie. Tumelea wengi hivyo. I know many have a testimony that enyewe Pure wanakupenda sana pale Facebook. Wananipenda sana kwa sababu kwanza especially women. Why women? Kwa sababu Lynn mami aling'ang'ana peke yake. Mimi sijai kuwa na father figure. Ninamjua yes, but sijai muona tukiwa hapo na yeye. So mimi nimeona mami Lynn peke yake. Na women sana kwa sababu mimi ninajua if I have not supported my husband now, atungekuwa mahali tuko. Our children are happy kwa sababu nimemsupport. What if ninge withhold hizi pesa zenye niko nazo vile watu hufanya, unaficha ukipata zako, unaficha ukipata zako unaficha. Atungekuwa hapa Lynn. Unapenda job yako sana. Kwanza mimi huamka 4:30. Hata singoje yangi ara mimi niamshe 4:30, by 5 nimetoka. Nitakosaje kupenda kazi yangu Lina? Hata kama nilisoma sidhani hiyo ofisi ningeenda kuajiriwa ingenipa pesa. Haingenipa pesa kuliko zile ninapata. Na inaifanya na comfortability. Hakuna mtu ananidhibiti. Ni mimi nikiamua kwenda, ninaenda. Nikiamua leo siendi, nimechoka, ninalala. So hata kama sikusoma, I thank God that he placed me now in Gikomba, that at least niko na opportunity even ya kumentor, talking to people, kuambia imagine Mungu anaweza kutoa chini. Lynn Nairobi sisi mimi unaona sasa kwa sister yangu mahali hiyo kanyumba tulikuwa tumejieka, hatukukuwa na mattress, tulikuwa tunalalia makaton. That saa hii nyumba hii yangu yote kuna mattress mingi, hata ukitaka tulale hapa tutalala. Wewe si Mungu, ni Mungu. Sasa ni kazi gani nyingine ninataka? Ni hii. Na ni hii yenye nina nafasi ya kuambia mama toka kwa nyumba. You can also support your husband.
Ebu turudi hapa kwa kusupport husband. Unaona wale wa mama wamefanikiwa wakaomoka mbele ya bwanao, hata unasikia tu mtu anatusi bwanake, amka wewe like Sasa culture mimi ni Wambui, but culture ya Wameru Lynn, aki mwanaume uwezi mtusi, labda umtusi kwa roho ukiwa labda umtusi kwa roho na ukiwa umeona mlango, hata kama una pesa zinatoshana aje. Not the Marian men. You won't do that. Na sasa na mimi Lynn, let me say this to women. You can also support your men who deserve to be supported. Si wote wana deserve. Juu kama wangu sioni Lynn kuna pale, in fact wangu hata pesa there is a time I misplaced 50,000 kwa nyumba. Mimi nilizitafuta for 1 week na nikaruhusu hapo na nikajua hizo zilipote. Maybe nilipoteza nikikuja. Yeye ndiye alizipata na akanipatia. Now I'm saying supporting men who deserve to be supported. Si wote. Kuna ule atachukua hiyo 50 aione, aende nayo akaende akakunywe, ama aende akatumie na wanawake. So not all men deserve to be supported. What do you love about your husband? Really, huyu anakaa deserving. What do you love about he supports me. He's happy of my achievements. He's never jealous. He knows amangongeta. And he knows that hata kama nitatoka nje niende nipate, itarundi wapi? Itarundi hapa. So unaona kama sasa nimemtuma, you just go. He supports me in so many things. Most of them are jealous that utaona mama ameinuka ni shida. But sasa kwetu ni tofauti. Sidhani kuna pesa za mtu. Hakuna mtu hawezi fanya lile lingine. That is how us now we live. So sijampata na akiwa jealous. This is why I want to support women that wanaweza support their men. Unajua men undergoing depression na they won't speak out like us. Bibi alikuachia majukumu zote mpaka za panda, hata za nywele yake hataki kufanya. But mimi ninaona kama Lynn nilikataa kufanya, wangu afanye peke yake, atungekuwa hapa. So ni wanawake waamke, wa support, but ule mtu ana deserve support. Muna maintainingi aje respect kwa nyumba? Kwa sababu unaona saa ingine mama akiwa endi ako na pesa, kichwa inaingia. Okay. Me I decided to be me, ni follow path yangu. Tulisumbuana sana hiyo safari yote kabla for 18 years Lynn, kabla tuje tuingiane na mtu ajue njia yake. Tulisumbuana, haikukuwa a band of roses. Kwanza there is a time I had sunk into depression. Nilikuwa natumia dawa za zingine za wenda wazimu. Why? Kwa sababu ninasikia sifiti, sisaidiwi vile inastahili. But nikuja tukaelewana 18 years. I think ikifikia 18 years mtu anajuanga njia yake. That hatutagombana, do what you can, I do what I can, as long as tutakuja tukae kwa meza na tunapendana. We can solve chochote. Yes, siwezi mlazimisha afanye kile hawezi. Na mimi Lynn sitajisukuma kufanya kile siwezi. So hata mimi nitafanya kile ninaweza. Plus my mentor will always tell me, kwa sababu niko na mentor mwenye sijui ni Mungu tu atambariki. He always tell me, pili tu unaona huyu hata kama hana pesa, usiwahi fanya ile makosa wanawake ufanya, that unanunua maproti huko nje, mtu ajui. What if siku moja nitaenda Lynn nikufe kwa njia, si accidents happen. Hizo proti zimebaki na hajawahi jua, azitasaidia hata watoto wangu. So for me, hata kama ni nini nitafanya, he has to know. Hata nikanunua kashamba saa hii, nitamwambia twende, kuna kashamba mahali, sababu sijui ni nani Mungu atachukua mbele ya mwingine. And he has proved that he can be supported. He has proved that he's okay. Pesa zetu hazitolewi nje ziende mahali kwingine, na ni zetu. Hata kama maybe ni purity, Mungu alifungulia mlango ya kuinuka. God raised me with a reason. So kwetu kuna respect. Kuna respect. Yeah. So you make more money than your husband and you are still humble. Yes. Wow. Yes, I do. Kwa sababu ni mimi nimebarikiwa kwa biashara.
Na unajua sasa ile biashara yetu ni ya kutoa pesa. Okay, ni biashara ina pesa. Yes. Okay. Mama ko wapi? Kuja. Kuja abi. Kuja abi. Mama ko wapi saa hii? Mami yako. Aya, kuja tu kaya hapa. Mama ko sawa Lynn. After mama amesafa sana, alikuja akaolewa alikuja akaolewa 1990 kwa baba yetu alitoka 1982. Sasa hiyo ndio mimi nilizaliwa, sikujikuta huko. Akina nikirundi huko sababu kuna mimi sikujikuta kwa baba. Lakini unajua Lynn, sasa mama alipitia stress mingi, saa zingine alikuwa tulijipata tukiwa watoto tunatusiwa, mama akona stress anatutupa kwa baba kule, baba anawarudisha, baba anaturudisha. Anasema yani hivi, hata tukiwa watoto mara mingi sana tuliraranga nje. Why? The second man that married mom now atutaki. Culture ya Wameru ni mtoto ni wa baba, mtoto ni wa baba. So hawa wasichana watatu wako rudishia nani? Rudishia baba yao. Baba yangu naye alikuwa Mkikuyu. Anajua Wakikuyu ni watoto ni wa nani? Watoto ni wa mama. Sasa sisi tulijipata tuko right, tuko left. Na that is why I pray to God that my marriage will never break for the sake of my children. Sababu I knew what we went through. Tuko right, tuko left, tunarushwa right, tunarushwa left. Kwa kina baba hawatutaki sababu mama alishaenda. So mahali saa hii mami yako Lynn ni pale alikuja kuolewa baadaye after 10 years. So I will support also women Lynn kwa sababu when a woman is empowered, watoto wake hawatawahi kula shinda. Hata kama hatakuwa na bwana, watoto hawatawahi kula shinda. Wale wa mama wanakutazama saa hii, anyone who is watching you, ungetaka kuambia nini? Okay, mama yeyote mwenye ananiangalia saa hii, nitamwambia hiyo kastori yangu yote nimesema from being a house girl. Kwanza unajua nilikuja na karatasi ile ya peel. Unajua hizo makaratasi za kitambo hizo zilimbaniwa za peel. Pia ya yellow ama ya green. Nilikuja na ya green mimi. Yes. Na tunguo twangu from Meru. Nimekuja biro yenye sijui hata nitakuta kina nani. Any woman that is watching me, nitamwambia tu aamke afanye anything that anaweza. Sababu Mungu hata kukuta ukiwa umelala. You meet God along the way now as you are going out. Lakini while you are seated, hakuna kitu itakuja. But just tafuta kitu unaweza fanya, hata kama ni kupika tu mandazi. Kwanza Lynn, Kikomba kuna pesa. Unaona hata ukipika mandazi uweke kwa kasuku uzunguke tu hivyo. Bora tu watu wakuangalia waone uko msafi, watazikula zote. Tunashindianga kukula. Mandazi inapita tunakula, smoky tunakula. Watermelon ninachukua. Miwa. Na unajua but mimi sina meno. So for miwa, lakini sasa kuna juice za miwa. Hata mama mwenye anauza juice ya miwa ana pesa. Mimi yule ananipeni tu ni yule mama amekaa mahali anasema ngai. Sasa mimi ama unapata mtu anashinda kusema bwana ananitesa juu sina pesa. Kwa nini hauna? And you are not sick. Mbona hauna? Mbona usiamke? Mbona usiamke uende hata kama ni kufulia wa mama manguo kwa estate uwafulie, kwa sababu I also did it. You are just there ananitesa juu sina pesa. You are not sick. Mimi unaona watoto wangu wote watatu, hakuna mtoto sijaweka kwa mgongo niuze viatu na yeye Gikomba hata mmoja. Sina house girl. Nitangangana kimwanamke nijue venye nitakuwa mama kwa nyumba na niende kazini. So I would wake up at 4, nipike chakula za mtoto, niweke mtoto kwa mgongo, niuze na mtoto nikiwa nimemlalisha pale kwa kiwanja. Haya, hii pure utasikia sasa wamama wakichunana. Huyu na yeye hata ananga aibu anakuja na mtoto sokoni. What if Lynn sikungangana? Saa hii niko na ofisi kubwa that huyu mtoto ninaweza enda na yeye na tukai. But tulianzia wapi? Kutandikia mtoto pale chini, open air market chini. Na saa zingine akilia na mweka kwa mgongo, ninauza viatu mtoto akiwa wapi? Kwa mgongo. Mtoto akiwa kwa mgongo. So usipoamka hata kama utaanzia hapo chini waseme, sababu hata mimi walisema
waongee. But saa hii kila mtu ananiambia aki Pure kuna Mungu ni wewe. Ni mimi, lakini haikujileta tu. Lazima uliamka. Lazima niliamka. You must wake up. For me, I know ninaenda mbali. Amen. Ni kwa sababu nimekataa kukaa. Ninaamka. So I'm thinking of extending now, having many branches all over the country. Si hiyo duka moja, kwa sababu kuna mtu akuamini anakuza Pure una shop Kisumu, Pure una shop Meru, Pure una I'm thinking of growing. Good. As ninafikiria kugrow, lazima ninaamka, ninaweka effort, ninajaribu kung'ang'ana, ninajaribu kuongea pia na Stanbic, ninalipa loan zangu, bla 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 hivyo. But hiyo nini hiyo? Hii ni Velvex. Tupatie Velvex advert ya bure. Na wale watu wanadharau partners wao, ungetaka kuambia nini? Wenye hata waamini mke wangu ama mume wangu anaweza make it. Aya, dini mimi nitasema hivi. Nitapata women in my inbox wananiambia Pure, mimi bwanangu hataki nifanye kazi. What do I do? Aya, bwana hataki ufanye kazi na hawawezi. Alafu even eventualities happened in. I have a friend mwenye alikuwa amewekwa na bwana vizuri sana, na bwana hakutaka afanye kazi. Juu akifanya kazi atakuwa kichwa ngumu akipata pesa. Hiyo mentality sasa. Do you know what happened? Bwana akakufa. Na alikufa na cancer after ametumia tule tu pesa tu wote alikuwa nato. Mama kutoka kwa hiyo nyumba na hata ajui nje inakaa aje. Nilijaribu kumfundisha kuuza viatu, ni stress akashindwa, tukamtafutia kazi ya nyumba. Kazi ya nyumba pia akienda na stress, ata stress the boss na hataweza. Although she picked up after many years, hakukaa maisha mzuri. Na bwana kazi yenye alikuwa anafanya mama angeijua. Lakini unaona sasa pale bwana alikataa. Alafu haujui kwa hii maisha ujui ni nani atafanikiwa mbele ya mwingine. Maybe huyu mwenye unakataa afanye kazi ndiye ako na kifunguo ya success ya mboma. Umemfungia asifa, sababu wale wenye wananiambia ati bwanangu, like kuna ule aliniambia bwanake ni pilot, hana pesa lakini amemdhibiti kabisa, she's too idle. Na unajua at the moment mwanamke ako idle, aki hiyo ni kisirani. Si mimi nashinda kwa nyumba, wewe ndio unatoka nje. Lazima nikae nikikuchunguza, lazima nichunguzane na simu yako, lazima every move umeenda wapi, nitakuwa insecure. Lakini kama mimi nachomoka asubuhi na wewe unachomoka asubuhi, tuko kila mtu ako busy, hatutapata hiyo nafasi ya kushuku, ati ninakushuku. Hakuna hiyo nafasi, sababu una concentrate na ile kitu unafanya. Kwa hiyo na ile kitu unafanya. So partners, may it be a man, may it be a woman, kila mtu ajue kutoka nje na kusupport the other partner. That is what I would advise really. Lovely. Where can people find you? Kuna namba, Facebook, kuna ito aje watu wanaweza kuja kununua mizigo wapi? Aya, mimi niko Gikomba, Mtumba Center building iko opposite Pumwani Social Hall. Hapo tu stage ya 41. Tuko kwa hiyo store ya mabati ya blue inaitwa Mtumba Center, store ya Falcon Importers. Mzigo yetu inaitwa Falcon Purity at its best. Sawa. Lazima ningeiweka jina yangu ni kweli mama. Kwa sababu Castevic is my company. Yes. Ya kuimport tu. That is my company now that I import with. Falcon ni logo tu ya kuuza mzigo yenye sijalipia. So anyone can use Falcon. So this is what I decided. Ndio nitofautishe yangu na ya wengine. Lazima ningeweka Purity at its best. Yes. Falcon Purity at its best. Good girl. Yeah. Sasa unaona, by the way, ikiwa kwa sentence haisomi ni jina yangu. Ama inasoma ni jina yangu? Inasoma ni jina yangu. Hapana. Purity at its best. Yes. Si jina yangu. Si ndio? Ukweli. So Falcon Purity at its best. Yes. Tuko Gikomba. For mentorship, nitafute mimi, please come talk with me. Saa zingine Facebook ninajiita Purity wa Mboi Maitu. Yes. Saa zingine naambianga wanawake pia I can advise them. Kenya ninaweza advise wanawake about marito, siwezi taka kukisema kwa kamera kwa sababu ninaona na watu wengi. But in case you are a woman
hata unapitia challenges kwa ndoa for 18 years, nina experience enough hata kama sijasomea, at least we can talk together and I calm you. Mbona naona nikuite sasa Tuko Talks kwenye tunapelekanga hizo story ukuje utu advice kwa Tuko Talks. Sinaona hivyo. Tutaongea namba ya simu. Kenya namba ya simu 0720 230 883. Naitwa Purity Wambui. Good girl, and you've inspired us. Na mi upenda sana kufanya hizi story, especially za mtu mwenye story yake unaweza ona hakuanza ati hakuanza ati na pesa, lakini look at you now, your own house, your own family, your own car, your own business. By then naendesha beast. Unaendesha? Naendesha machine. Beast. Sika gari tu. Ni gari. Inaitwaje? Ni gari. Si tuende. Na hiyo gari Lynn, I remember mimi nikikuja Nairobi na karatasi ya pili kwa Ken Silver yenye hata fare haikuwa inatosha, karibu nilie kwa gari ndio wanibebe. When I drive around Nairobi naambianga Mungu, ni Mungu ni asante. Ni wewe tu huyu Purity mwenye alitoka nyumbani na karatasi na nguo za kuomba. Umempa gari na sika gari tu. Ni beast. Ukanipa mboma kubwa hivi na mzuri hivi, na watoto wazuri hivi, mi I thank God. Wow. Anyway, but hizo baraka zote hazikunipata while sitenda. Uliamka? Niliamka. Good girl. Mimi Lynn hata tungepigana na mzee kwa nyumba, ya Mungu nikilala unless I'm sick. Niliamka navuta machozi na anyway, I don't use makeup. Nitaivuta kabisa na nijifanye sijalia, niende ningangane na nifanye kazi, nirudi nikuje nilie jioni tena. So ya woman going through rough time, kuja ongea na Purity atakupatia experience yake. 18 years in marriage. Yes. Unaona? By the way mimi nimezeekea kwa marriage. Wewe si mzee. Married at 22 years, I'm now 40. 18 si ni mingi. Ni mingi. Yes. Lakini you have amazing things to show for it. Yes. Si ndio? Asante sana. Umesikia Purity anaendesha beast. So ataka umeanza na kama baiskeli unajua? Yes. Mkombozi alituambia. Baiskeli Lynn ama unaona kutoka Gikomba kwenda Zima, sababu tulianzia kanyumba kasi tangu Zima. Nilikuwa na ngoja gari watu wanajaa kwa gari ndio nisimame nilipe 10 bob. Nishike chuma nilipe 10 bob. Although sasa unajua kuna magari ya kusimama. I don't know kama ni saa hii what could have happened. But tulikuwa natoka Gikomba naenda hiyo njia yote mpaka bus station. Hapo ndio magari za 44 ziko. Unangoja magari zijae watu wakae chini. Ushike chuma. Watu wa 10 bob waingie sasa. Nishike chuma. Living kuishi ile maisha unaweza afford. Not that time Lynn sikuwa mimi na kamia ama 2,000 that ningekaa kwa kiti. But niliishi kujifinya ndio nifike mahali niko. Kuna wamama mtu atapewa pressure na mwingine. That kwa sababu huyu amefanya hivi na mimi nimefanya hivi. I walk at my own pace. I'm comfortable being me. I'm comfortable walking at my own pace. Being contented with what I have. Na nikiomba Mungu anipeleke mbali na mbali. In fact, huyu Purity naomba Mungu kwa sababu 10 years from 5 hata 10 mingi. 5 years from now Lynn, utakuwa unakuta Purity anapeana ma containers. Yes, nakwambia kwa wale uniuliza swali ya unaweza nisaidia kwa kuimport. That time watakuja wapatange ni mimi supplier. You need a container, nunua from me now. I'll sell to you. Good girl. Ninakaa chini ninaipigia hesabu, naona hii container Kenya ingenipatia. Tunakaa chini na wewe na kuonyesha, tunapiga hesabu na kuachia kitu na kuambia chukua hiyo container enda ukauze 5 years from now. Good. Sababu ninajua Mungu ananipeleka mbali. Amen. Nasikia? Yes. Na penye tu anakuinua, unaenda ukiinua watu wengi. Naenda nikiinua watu wengine. Ulitaja mentor wako sana. Ungetaka kumwambia nini? If it were not for that mentor, I don't know where I could be. He knows to me is like a father figure. Ni mtu ninapenda na unless I create a portrait of him tuweke hapa kwa hii nyumba tumuonange, ni mtu tunaheshimu sana. If he did not come to our rescue, I don't know where we could have been. But still is a person with a good heart. Kwanza mimi ndio mtoto wake mwenye haja grow.
Mimi ndio niko chini, by the way mimi ndio niko chini kabisa kwa wale watu wamementa. Hao wengine wamegrow. Wao wengine wako tu sawa, wako wameenda mbali sana. Wale watu wamementa. So abarikiwe. Abarikiwe sana. Na pia mimi ningetaka that honest person that unaweza mentor. Ndio hata mimi wakati nitatoka kwa market kuna mtu atakuwa na story yangu that if it were not for Pure singekuwa hapa. The same way na mimi ninasema if it were not for that person mwenye atarimena anonymous singekuwa mahali niko after moto. Yes. Good girl. Yes. Tufungie kipindi sasa. Waambia watu sasa ya mwisho kabisa. Tuangaliane. Wase story imeisha. Bye. Check out Pure pale Facebook, namba yake ndio hii. And I hope mmekuwa inspired. For me it's an amazing story. Guys, you can make it from anywhere. Usiambiwe na mtu, lakini of importance. Wacha kulala, amka hustle. Denzel Washington anasemanga, you can flip burgers, you can flip chochote. Just stop flipping channels. Wacha kushinda umeflip to TV. Hii channel ni amka enda uka hustle. Sindio? Yes. And I hope you guys have been inspired. So God our bless. If you want to be featured on this episode, kama kawa mnafanya nini, munaandika email yangu ndio hii, send a well detailed brief of your story. Ukiniambia story yako na ungetaka kukaa hapa uambie Wakenya nini. Asante sana my director and camera person, the legendary director Edwin Ochieng. I hope amekuwa inspired. Naona pia yako karibu kuanza kuendesha Beast. So do all the yako itakuwa gani? Yangu. Hawezi inajua gari yake ni Beast. Yake ni zile vitu mzuri kabisa za hii dunia zinafaa ziwe zetu. Ivato we are working hand. Na tuna Mungu, si ndio? So I hope utaendesha Beast hivi karibuni. And our amazing editor Yukabeth Mukami, I hope utanunua ako kagari kako ka pink. Anatakanga akue na gari ya pink. Kadogi kake hapo nyuma ya gari. Wakitembea. So God our bless and thank you so much for watching. Hii yote ni story yangu na hao wafanyikazi wote, from nothing, from being a house girl, kutoka Meru na green pill paper bag, kuajiriwa maid for 1 year, and this is now where I am. Hii yote na hao wafanya. At least I'm empowering all these people, and I know it's a chain that once I empower one, it goes ahead and empowers the other one. Yes. Everything is possible. Anything is possible. Kila kitu. Yes.